MedPlus లో అదే మెడిసిన్ అదే క్వాలిటీ, మార్కెటింగ్, డిస్ట్రిబ్యూషన్, ఇంకోటి అంటూ వీళ్ళకి అదనపు ఛార్జీలు ఉండవు. అందువల్లే 50 to 80% డిస్కౌంట్ లో మనకు అందిస్తున్నారు. సో డాక్టర్ గారు, సాధారణంగా షుగర్ వచ్చింది నీకు అని ఒక వ్యక్తికి చెప్పడం అంటేనే ఆయన ఒక జీవితంలో ఒక భాగం కోల్పోయినా అని ఫీల్ అవుతాడు. నా జీవితం నేను ఒక క్రమశిక్షణలో ఉండాలి, సో అంత ముందు ఉన్నంత ఫ్రీడమ్ లేదు అని చెప్పేసి ఒక ఉంటుంది. అయితే డయాలసిస్కి వచ్చినామంటే ఆయన జీవితంలో మొత్తం ఒక అర్ధభాగం కోల్పోయినట్టు అనిపిస్తుంది. ఆయన కాకుండా ఇంకొకరు అవసరం ఏర్పడుతుంది, ఆయన ఆధారపడాల్సి వస్తుంది. మనం సాధారణంగా కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంట్కి వెళ్దామంటే ఇప్పుడు భారతదేశంలో ఎవ్రీ ఇయర్ 2 లక్షల మందికి డయాలసిస్ కిందకి వస్తున్నారు. అందులో ఓన్లీ 15,000 నుంచి 20,000 మంది అంటే 10% ఆఫ్ ది పీపుల్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ అవుతున్నాయి. ఈ 1.8 కీప్ యాడింగ్ ఫర్ ది నెక్స్ట్ ఇయర్ అండ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. ఒక వ్యక్తికి షుగర్ వచ్చింది, ఆయన డయాలసిస్కు వెళ్లకుండా ఉండడానికి ఎంత % ఛాన్స్ ఉంది? లాంటి క్రమశిక్షణ లేదా జీవన శైలి లేదా జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ద్వారా అతను పూర్తిగా డయాలసిస్ వైపు జీవితాంతం చూడకుండా ఉండే అవకాశం ఉంది? Excellent question again. So yes, the simple answer is yes. నేను చెప్తా. సో కాంప్లికేషన్స్ డయాబెటీస్ 2 రకాలు ఉంటాయి. ఒకటి వాట్ వి కాల్ స్మాల్ వెజల్ ప్రాబ్లమ్స్. స్మాల్ వెజల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్ ద మెయిన్ ప్రాబ్లమ్స్. అంటే కిడ్నీ ఫెయిలియర్, మన బ్లైండ్నెస్, యాంపిటేషన్స్, ఇవన్నీ ఆర్ వాట్ వి కాల్ స్మాల్ వెజల్, చిన్న బ్లడ్ వెజల్ ప్రాబ్లమ్స్. అండ్ దర్ ఇస్ లార్జ్ వెజల్ ప్రాబ్లమ్స్, అవి హార్ట్ అటాక్, స్ట్రోక్. సో బ్లడ్ షుగర్స్ తగ్గిస్తే మాత్రం ద రిస్క్ ఆఫ్ స్మాల్ వెజల్ కాంప్లికేషన్ రిడక్షన్ చాలా ఎక్కువ. అంటే 1% A1C అంటే ఒక టెస్ట్ ఉంటుంది, ఇది మన 3 month యావరేజ్ బ్లడ్ షుగర్స్ టెస్ట్ చేస్తుంది. 1% డ్రాప్ అయితే ద రిస్క్ ఆఫ్ లోవరింగ్ ది కాంప్లికేషన్స్ ఇస్ డౌన్ బై ఆల్మోస్ట్ 40%. సిగ్నిఫికెంట్. సో ఒకటి, డయాబెటీస్ కాంప్లికేషన్స్ మాత్రము దెర్ ఈజ్ నో రివర్సింగ్. అంటే డయాలసిస్కి వస్తే ఇక అది ఇంప్రూవ్ కాదు. బ్లైండ్నెస్ అయితే కళ్ళు రావు. ఇఫ్ కాంప్లికేషన్స్ హ్యాపెన్, మనము వీ కెన్ స్లో డౌన్ ద రేట్ ఆఫ్ వర్సనింగ్, కానీ రివర్స్ మాత్రం చేయలేము. అందుకే ఫర్ డయాబెటీస్ వస్తే మాత్రం ఒకళ్ళకి ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు రిమెంబర్, అండ్ ఐ థింక్ దట్స్ వేర్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, దట్ కంట్రోల్ చేస్తే ది ఛాన్సెస్ ఆఫ్ గెటింగ్ కాంప్లికేషన్స్ ఇస్ సిగ్నిఫికెంట్లీ లోవర్. ఆల్మోస్ట్ యూ కెన్ సే కంట్రోల్ బాగా చేసుకుంటే యూ డోంట్ ఈవెన్ హ్యావ్ కాంప్లికేషన్స్. సో ఎస్, that might need lifestyle changes, diet too, that might need medications, but don't hesitate to take medicines if you need it to control blood sugars, endukante that will significantly, and there are plenty studies, oka study kaadu, US lo studies unnai, India lo kuda lot of studies that show A1C reduction will significantly lower the chances of ending up on dialysis. So significantly lower. Now big vessel complications koncham different too, you need glucose control, but దానికి యూ ఆల్సో నీడ్ మన బ్లడ్ ప్రెషర్ కంట్రోల్, కొలెస్ట్రాల్ కంట్రోల్స్, ఆ 2 కూడా కావాలి హార్ట్ అటాక్, స్ట్రోక్స్ తగ్గించడానికి. బట్ బ్లైండ్నెస్ కాంప్లికేషన్స్, మెయిన్లీ డయాలిసిస్ విచ్ ఇస్ పెయిన్ఫుల్. అంటే 3 days a week, ఇక లైఫ్ మొత్తం అంతే. డయాలిసిస్ రోజు ఏం చేయలేము, నెక్స్ట్ డే యూఆర్ టైర్డ్, బై ది టైమ్ యూఆర్ ఫీలింగ్ బెటర్ మళ్ళీ డయాలిసిస్ పోవాలి. సో అంటే కొంచెం పేషెంట్స్ వస్తారు, డాక్టర్ పాంజా, if anybody ends up with diabetes, you should tell them to go to the dialysis center. They will never not control the diabetes. ఎందుకంటే వాళ్ళ లైఫ్ చూస్తే ఇట్ ఈస్ హెల్. సో ప్రివెన్షన్ ఈజ్ రియలీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ పాసిబుల్. ఏంటంటే మన హ్యూమన్ నేచర్, ఇట్స్ డిఫికల్ట్. డయాబెటీస్ అంటే రోజు ఇట్స్ నాట్ డెత్ స్పెల్ అట్ ఆల్. అండ్ అనుకోవద్దు, డోంట్ థింక్ దట్ ఇఫ్ హ్యావ్ డయాబెటీస్ ఐ క్యాన్ డూ ఎనీథింగ్. ఏంటంటే హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ తీసుకోవాలి, విచ్ ఎవ్రీబడి షుడ్ డూ వెదర్ వీ హ్యావ్ డయాబెటీస్ ఆర్ నాట్. సో యూ క్యాంట్, మీ క్వశ్చన్కి యూ క్యాంట్ స్టాప్, యూ డోంట్ హ్యావ్ టు స్టాప్ ఎవ్రీథింగ్. You have to make healthy choices, but you can live a normal life like anybody else. But control cheyapothe matram, it is a huge problem where half of the time you're spending in hospitals. So I think that is the education part. Manamu as physicians, it is important we educate our patients. Ante office ki diabetes vaste, the answer is not ee goli isko malli 3 months. That's not the answer. Endukante ivanni chronic diseases. ఎడ్యుకేషన్ కావాలి. ది షుడ్ టెల్ దెమ్, ఓకే మెడిసిన్స్ ఆర్ దేర్, బట్ ఈ మెడిసిన్ పని చేయడానికి ఈ డైట్ మార్చాలి, యూ హ్యావ్ టు డూ దిస్ ఎక్సర్సైజ్. ఇఫ్ యూ డోంట్, దీస్ ఆర్ ది ప్రాబ్లమ్స్. ఇఫ్ థింగ్స్ డోంట్ అండర్ కంట్రోల్, దీస్ ఆర్ ది కాంప్లికేషన్స్. సో ఎడ్యుకేషన్ అనేది మాత్రం అ బిగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది రెస్పాన్సిబిలిటీ ఈజ్ ఆన్ అస్ యాజ్ ఫిజిషియన్స్, అండ్ హోప్ఫుల్లీ మీడియా లైక్ యూ హూ ఆర్ గోయింగ్ టు స్ప్రెడ్ ద వర్డ్ అవుట్. బట్ ఇట్ హ్యాస్ టు రీచ్, ఐ థింక్ మనకు ఉంది, దేర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్, లాట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్. It has to reach the people where it makes the more important impact, and that is
really the people in mana rural areas where I think our study చూస్తే I mean 50% don't even know what diabetes is. So I think we're not, as a society, we have a lot of work to do to improve that awareness, knowledge and education. It has to happen, otherwise the rates continue aitane unte dialysis rates will never come down.